Dear students, today topic is about the Widal test. Today topic is Widal test. Widal test is useful for diagnosis of the typhoid disease. Widal test is useful for detection of the typhoid disease. It is a serological test used to diagnosis of typhoid. Widal test is a serological test used to diagnosis of typhoid. This test was developed by George Fernand Widal. This test was developed by George Fernand Widal. So it is called as Widal test. Because of the scientist name, it is Widal test. And it was developed in the year 1896. In the year 1896, it was developed by George Fernand Widal. So, it is named as Widal test. Widal test is useful for the diagnosis of typhoid disease. Typhoid also called as enteric fever. Typhoid also called as enteric fever. And it is a agglutination test. It is a type of agglutination test because the antigen reacts with the specific antibodies, it forms clumps, is known as agglutination. Agglutination means the interaction between antigen and antibody combines to form clumps or agglutinins is known as agglutination. And Salmonella typhi bacteria causes typhoid. Salmonella paratyphi causes paratyphoid. Salmonella paratyphi A and B causes paratyphoid. Salmonella typhi causes typhoid. This type of disease can be detected by the Widal test. And this Widal test can be performed by two methods. This test can be performed by two methods. That is rapid slide method and tube method. Slide method and tube method. This test can be done by two methods, slide method and tube method. For the slide method, aim to know the presence of typhoid or paratyphoid. To know the presence of typhoid or paratyphoid or typhoid antibodies. This test is useful for detection of the typhoid antibodies. To know the presence of typhoid or typhoid antibodies. And the principle, in that principle, specific antibodies present in patient serum that reacts with the antigenic suspension consist O and H antigen, they form clumps. Specific antibodies present in patient serum, they react with antigens O and H, they forms clumps or agglutination. And O means somatic antigen, H means flagellar antigens. These two types of antigens commonly present in Salmonella typhi, and these are prepared by the antigenic suspension by Salmonella typhi. These are antigenic suspension, O and H antigens, and present in the Widal kit. The antigenic suspension consists O and H antigen present in Widal kit, and the patient serum consists specific antibodies. These specific antigens reacts with O and H antigen. They form clumps or agglutinins, is known as agglutination. This is the principle of the Widal test. The patient serum consists the specific antibodies. They react with O and H antigens of the Widal kit. They form clumps. And the sample, for this test we collect serum sample. We collect serum sample. And the requirements for this test is glass slide. Circular glass slide is available in the Widal kit. Circular marked glass slide available in Widal kit. And applicator sticks, dropper. Glass slide, applicator sticks and dropper. And Widal kit consists 4 types of antigenic suspension. Widal kit consists 4 types of antigenic suspension. These are Salmonella typhi O, H, Salmonella paratyphi AH and BH. It consists 4 types of antigenic suspension, OH, AH and BH. And
These are the requirements of the Widal test. Widal test performed by Widal kit. The Widal kit consists circular marked glass slide and antigenic suspension OH, AH and BH. Few kits also available with positive control and negative control suspension. It also consists positive control and negative control. And the procedure. First we take the marked slide and clean the slide neatly, and after that mark the slide as OH, AH and BH. Take the clean glass slide and marked as OH, AH and BH. Few kits consist positive control and negative control. PC means positive control. NC means negative control. Take a clean glass slide and mark it as OH, AH, BH, positive control and negative control. After marking, add 1 drop of the patient serum. Add 1 drop of patient serum in each 4 circles. Add 1 drop of patient serum in 4 circles. After that, add antigenic suspension. O antigen for first circle, H for second, AH for third, BH for 4. These antigenic suspensions add with the patient serum, and gently rotate the slide. Gently rotate the slide for 2 minutes. After mixing, they are mixed with the applicator sticks. The serum and antigenic suspension mix well with the separate applicator sticks. They do not mix with the another circle. Use each separate applicator stick for mixing of the serum and antigenic suspension. After 2 minutes, observe the agglutination. If agglutination is observed, it is a positive test, and continue further and proceed for the semi-quantitative method. This is about the typhoid test. The topic is Widal test. Widal test is a serological test useful for the diagnosis of typhoid. The typhoid main symptom is the high fever, and it is also called enteric fever. It was diagnosis by the Widal test. This test was developed by George Fernand Widal. So it is named as Widal test in the year 1896, and it is a agglutination test. Agglutination means the interaction between antigen and antibody. They form clumps is known as agglutination. And Salmonella paratyphi causes paratyphoid, and Salmonella typhi causes typhoid. Widal test can be performed by the 2 methods. One is rapid slide method and another is tube method. In slide method, we can know the presence of typhoid and typhoid antibodies. Typhoid are typhoid antibodies. The principle behind this test is the patient serum consists the specific antibodies, and they react with the antigenic suspension present in Widal kit, O and H antigen. The specific antibodies reacts with O and H antigen. They form clumps or agglutinins, is known as agglutination. And the sample for this test is serum. Sample for this test is serum. The requirements for this test is glass slide. These are available in the Widal kit, and applicator stick, dropper. And the reagents, 4 types of antigenic suspensions present in Widal kit. OH, AH and BH antigenic suspensions are present. And procedure, first clean the marked circled area. Clean the slide. This slide is available with the Widal kit. After cleaning, mark the slide. This is the slide, and marked as OH, AH, BH. And few kits also available with the positive control and negative control solution. They also named as PC for positive control, NC for negative control.
Positive control and negative control is useful for the observation of the result. If case positive control have the agglutination, the test result also same as positive control, it is positive, and the test result as same as negative control, the test is negative. It is useful for comparison of the positive and negative test. And take a clean glass slide. It is circular glass slide. It is marked as OH, AH, BH, positive control and negative control. In first 4 circles, add 1 drop of patient serum with a dropper. After that, add antigenic. First circle O antigen, second H, third AH, fourth BH. Add 1 drop of antigenic suspension in 4 circle. In first circle, add 1 drop of O antigen, and in second circle, add 1 drop of H antigen, in third circle AH, and fourth circle BH antigen, and add positive control and negative control solution 1 drop in the circle. And after the antigenic suspension and patient serum both are mixed well with different applicator sticks. Use the separate applicator sticks while mixing the suspensions. And rotate the slide, gently rotate for 2 minutes. After timing, observe the agglutination. If agglutination is present, proceed the semi-qualitative method. This is Widal test. వైడాల్ టెస్ట్ అనేది టైఫాయిడ్ వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం ఉపయోగిస్తారు. వైడాల్ టెస్ట్ అనేది టైఫాయిడ్ వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఈ టెస్ట్ని మనకు జార్జ్ ఫెర్నాండ్ వైడాల్ అనే శాస్త్రవేత్త మనకి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినందుకు ఆయన పేరు మీదుగా దీన్ని వైడాల్ టెస్ట్ అంటారు. వైడాల్ టెస్ట్ అనేది టైఫాయిడ్ వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం ఉపయోగిస్తారు. టైఫాయిడ్ని కలుగజేసే బ్యాక్టీరియా ఏంటిదంటే సాల్మోనెల్లా టైఫీ. పారాటైఫాయిడ్ కూడా సాల్మోనెల్లా పారాటైఫీ ఏ మరియు బి. సాల్మోనెల్లా పారాటైఫీ ఏ మరియు బి పారాటైఫాయిడ్ని కలుగజేస్తుంది. టైఫాయిడ్ని కలుగజేసే బ్యాక్టీరియా సాల్మోనెల్లా టైఫీ. ఈ వైడాల్ టెస్ట్ అనేది 2 రకాలుగా చేస్తారు. స్లైడ్ పద్ధతి ఒకటి, ట్యూబ్ పద్ధతి. పరీక్ష నాళికలో చేస్తారు, ఇది స్లైడ్ పైన చేస్తారు. ద ఫస్ట్ మెథడ్, మొదటి పద్ధతి ఏంటిది? స్లైడ్ పద్ధతి. ఈ స్లైడ్ పద్ధతి ద్వారా మనము టైఫాయిడ్ని కనుక్కోవచ్చు. ఆ టైఫాయిడ్ యాంటీబాడీస్ని గుర్తించవచ్చు. దేనికోసం చేస్తున్నాం? టైఫాయిడ్ యాంటీబాడీస్ని గుర్తించడం కోసం ఈ స్లైడ్ మెథడ్ అనేది ఉపయోగిస్తున్నాము. దీని ఉద్దేశం, ఈ టెస్ట్ యొక్క ఉద్దేశం అంటే ప్రిన్సిపుల్ ఏంటిది అంటే సీరంలో పేషెంట్ యొక్క అంటే వ్యాధిగ్రస్తుని యొక్క సీరంలో యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి, ప్రతిరక్షకాలు అనేవి కలిగి ఉంటాయి. ఆ ప్రతిరక్షకాలు అనేవి మనకి వైడాల్ టెస్ట్ చేయడానికి వైడాల్ కిట్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుంది, దొరుకుతుంది. ఆ వైడాల్ కిట్లో మనకి యాంటీజెన్స్ ఉంటాయి, ప్రతిజనకాలను కలిగిన సొల్యూషన్ అనేది ఉంటుంది. యాంటీజెనిక్ సస్పెన్షన్ అంటారు. ఆ యాంటీజెన్స్ ఓహెచ్ యాంటీజెన్లు ఈ యాంటీబాడీస్ తోటి ఓహెచ్ ప్రతిజనకాలు స్పెసిఫిక్ ప్రతిరక్షకాలతోటి చర్య జరిపినప్పుడు మనకి క్లమ్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి, అంటే విరిగిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది. దాన్నే మనం అగ్లుటినేషన్ అంటాం. ఏమంటాం? అగ్లుటినేషన్ లేదా గుచ్చీకరణ అంటాము. గుచ్చీకరణ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే ప్రతిరక్షకాలు ప్రతిజనకాలతోటి చర్య జరిపినప్పుడు మనకి గుచ్చీకరణ అనేది ఏర్పడుతుంది. అప్పుడు మనం సొల్యూషన్ చూసినప్పుడు విరిగిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది. మరి దీనికి కావలసిన శాంపిల్ ఏంటిదంటే సీరం. సీరంని ఎలా సపరేట్ చేస్తారో తెలిసే, సెంట్రిఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు బ్లడ్ పైన మనకి సీరం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆ సీరంని తీసుకోవాలి. సీరంలో మనకి యాంటీబాడీస్ ఉంటాయి. సీరంలో ఏముంటాయి? ప్రతిరక్షకాలు అనేవి ఉంటాయి. మరి వీటికి కావలసిన పరికరాలు రియేజెంట్స్ ఏంటివి అంటే స్లైడ్, గాజు పలక, ఇవి మనకి వైడాల్ కిట్లోనే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అప్లికేటర్ స్టిక్స్, కలపడానికి ఉపయోగించే పుల్లలు. నెక్స్ట్ డ్రాపర్, ఇంకా రియేజెంట్స్ అంటే యాంటీజెనిక్ సస్పెన్షన్. ప్రతిజనకాలు ఏంటివి? ఓహెచ్, ఏహెచ్, బిహెచ్. ఓహెచ్ ఏమో టైఫీ, ఏహెచ్, బిహెచ్ ఏమో పారాటైఫీ. ఇలాంటి యాంటీజెన్స్ 4 టైప్స్ ఆఫ్ యాంటీజెన్స్ మనకు వైడాల్ కిట్లో ఉంటాయి. ప్రొసీజర్, పద్ధతి, చేయు విధానం ఎలా అంటే ఫస్ట్ స్లైడ్ని తీసుకొని నీట్గా
తుడిచేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత దానిపైన మనం మార్క్ చేసుకోవాలి. మార్కర్ తోటి OH, AH, BH అని మార్క్ చేసుకోవాలి. కొన్ని గిట్లలో మనకు పాజిటివ్ కంట్రోల్, నెగటివ్ కంట్రోల్ సొల్యూషన్ కూడా దొరుకుతుంది. PC అంటే పాజిటివ్ కంట్రోల్, NC అంటే నెగటివ్ కంట్రోల్. పాజిటివ్ కంట్రోల్, నెగటివ్ కంట్రోల్ ఎందుకోసము అంటే పాజిటివ్ కంట్రోల్ లాగా మనకి రిజల్ట్ కనిపిస్తే పాజిటివ్ టెస్ట్, నెగటివ్ కంట్రోల్ లాగా మనకి రిజల్ట్ కనిపిస్తే నెగటివ్ టెస్ట్. అంటే కంపేర్ చేయడానికి, గుర్తించడానికి పాజిటివ్ కంట్రోల్, నెగటివ్ కంట్రోల్ అనేది కిట్తో పాటు ఇస్తారు. మనం ఫస్ట్ సర్కిల్కి O అని మార్క్ చేసుకున్నాం, O అనేది గుర్తుపెట్టుకున్నాం. దాంట్లో ఈ OH, AH, BH ఆ 4 సర్కిళ్ళల్లో ఫస్ట్ పేషెంట్ సిరము ఒక్కొక్క చుక్క వేయాలి. తరువాత వాటికి యాంటీజెన్స్ అనేవి కిట్లో ఉంటాయి కదా, O యాంటీజెన్, HAH, BH అని రాసి ఉంటాయి. ఆ యాంటీజెనిక్ సొల్యూషన్ని, ఆ సస్పెన్షన్ని ఒక్కొక్క డ్రాప్ అనేది 4 సర్కిల్లో వేయాలి. ఓలో O యాంటీజెన్, H అని మార్క్ చేసిన దాంట్లో H యాంటీజెన్, AHలో AH, BHలో BH. ఆ విధంగా ఫస్ట్ ఏమో 4 సర్కిళ్ళల్లో సీరం యాడ్ చేయాలి ఒక్కొక్క డ్రాప్. తర్వాత O యాంటీజెన్, HAH, BH యాంటీజెన్ అనేది యాడ్ చేసి వీటిని కలపాలి. దేంతో సహాయంతో కలుపుతామంటే అప్లికేటర్ స్టిక్స్ సహాయంతో, వేర్వేరు అప్లికేటర్ స్టిక్స్ని ఉపయోగించి వీటిని కలపాలి. కలిపి ఆ స్లైడ్ని కొద్దిగా మూవ్ చేయాలి. జెంట్లీ రొటేట్ చేసినప్పుడు మనకి అగ్లూటినేషన్ అనేది, గుచ్చీకరణ అనేది ఏర్పడింది అనుకోండి తీసుకున్న శాంపిల్లో, అప్పుడు అది పాజిటివ్ టెస్ట్ అని నిర్ధారిస్తాం. ఒకవేళ అగ్లూటినేషన్ జరగలేదు, నెగటివ్ టెస్ట్ అని గుర్తిస్తాం. ఇంకా మనకి ఫర్దర్ క్లారిఫికేషన్ కోసము సెమీ క్వాలిటేటివ్ మెథడ్ అనేది కూడా చేస్తారు. ఇది వైడాల్ టెస్ట్ యొక్క స్లైడ్ మెథడ్. పాజిటివ్ కంట్రోల్, నెగటివ్ కంట్రోల్ అనేది మనకి సొల్యూషన్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది కిట్లో. అది ఒక డ్రాప్, ఇది ఒక డ్రాప్ వేసి దీంతో కంపేర్ చేయాలి. రిజల్ట్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్ టెస్టా, నెగటివ్ టెస్టా అనేది తెలుస్తుంది. వైడాల్ టెస్ట్ అనేది దేనికోసం ఉపయోగిస్తున్నాం? టైఫాయిడ్ వ్యాధి నిర్ధారణ కోసం ఉపయోగిస్తాం. దీన్ని డెవలప్ చేసిన సైంటిస్ట్ ఎవరు? జార్జ్ ఫెర్నాండ్ వైడాల్. సో ఆయన పేరు మీదుగా వైడాల్ టెస్ట్ అనేది ఇస్తాం. దేని నిర్ధారణ కోసం? టైఫాయిడ్, పారాటైఫాయిడ్. దీన్ని కలుగజేసే బ్యాక్టీరియా సాల్మోనెల్లా, టైఫీ. ఇది 2 పద్ధతిలో చేస్తారు, స్లైడ్ మెథడ్, ట్యూబ్ మెథడ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద స్లైడ్ మెథడ్. ఓకే.